Hello dear students, welcome to e-learning platform. I, Rohan Patil, welcome my all dear students to an online lecture on engineering graphics. In this video lecture, we will discuss chapter number 1, Basic Elements of Drawing, part 3. Now, learning outcomes. Stu- Student will be able to use different types of line. Now let's see the types of line and its applications. The first type of line is a continuous thick line. The thickness in mm must be 0.5 mm. The illustration how that line must be is shown here. And for which application it should be used? It is for visible outlines, right? कंटिन्युअस थिक लाईन आहे, त्याची थिकनेस किती एम एम पाहिजे? 0.5 एम एम पाहिजे. ती लाईन कशी असायला पाहिजे हे इथं तुम्हाला तिने दाखवलेलं आहे. अशा पद्धतीनं ही लाईन अशी डार्क पाहिजे आणि त्याचा आपल्याला यूज कुठं करायचा आहे? विजिबल आउटलाइन्स. विजिबल आउटलाइन्स म्हणजे काय? जी फेस दिसणारे आउटलाइन्स. विजिबल आउटलाइन म्हणजे काय? जे फेस तुम्हाला दिसणार आहेत त्याला आपण continuous thick line वापरणार, right? Next is continuous thin line. The thickness in mm must be 0.2 mm. See the illustration of it. The example of this line is shown in the figure. And for which application it is used? It is to be used in for dimension lines, extension line, projection line, leader lines, hatching lines, revolved section, construction line, etc. The second type of line is continuous line. कंटिन्युअस लाईन, त्याचं थिकनेस किती एम एम पाहिजे? 0.2 mm पाहिजे. ही जनरल त्याचं एक्झाम्पल. ही लाईन कशा पद्धतीनं असायला पाहिजे ते इथे तुम्हाला दाखवलेलं आहे आणि त्याचं जनरल ॲप्लिकेशन कुठं आहे? हे कुठेही लाईन आपल्याला अशा पद्धतीची जी काही लाईन आहे इथून पुढचे आपण जे काही ड्रॉइंग काढणार आहोत त्याच्यामध्ये कुठं यूज करायचं आहे त्या टाईप ऑफ लाईनचा? डायमेन्शन लाईन, एक्सटेन्शन लाईन, प्रोजेक्शन लाईन, लीडर लाईन, हॅचिंग लाईन, रिव्हॉल्व सेक्शन, कन्स्ट्रक्शन लाईन एक्सेट्रा. आता हे जे काय आहे याचं आपण हे डिफरंट टाइप्स ऑफ लाईन पुढं एक्झाम्पलमध्ये आपण बघणार आहोत. एक सिंपल एक्झाम्पल आहे, त्यामध्ये ती लाईन कसं कसं वापरायचं आहे तिथे तुम्हाला ते दाखवण्यात आलेलं आहे, राईट? नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ लाईन इज डॅश्ड मीडियम थिक. The thickness of it should be 0.3 mm and the illustration how that line should be, it is shown here. And this type of line should be used for hidden lines. Hidden lines म्हणजे काय? एखादा पार्ट बघत असताना तो पार्ट एखादा फेस मध्ये आल्यामुळं जर अडलेला असेल किंवा त्याच्या बॅक साईडला असेल तर तो म्हणजे काय झालं? लपलेला पार्ट असेल. जो पार्ट लपलेला आहे, हिडन आहे, त्याचे प्रोजेक्शन्स दाखवण्यासाठी आपल्याला कुठली टाइप ऑफ लाईन वापरायला लागणार आहे? डॅश्ड मीडियम थिक, म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो? हिडन लाईन. नेक्स्ट टाइप ऑफ लाईन इज चेन थिन लाईन. द थिकनेस ऑफ इट शुड बी 0.2 mm. इथे त्याचं त्यांनी एक्झाम्पल दिलेलं आहे कशी असायला पाहिजे लाईन. अँड द ॲप्लिकेशन ऑफ इट शुड बी फॉर center line, line of symmetry and locus line, right? Now next type of line is chain thin and thick at ends only. The thickness it should be for 0.2 for thin and 0.5 for thick end. The example of that line is shown here and the general application of it is used for a cutting plane line, right? Next is chain thick double dash. The thickness of it should be 0.2 mm and the general application or the general illustration of it is shown and how that line should be, and the application of it is used for outline for adjacent parts, alternate and extreme position of movable part, right? Now next is continuous thin wavy. The thickness of it should be 0.2 mm. How that line should be, it is shown here. And where it should be used? It should be used for indicating a regular irregular boundary line and short break line, right? Now eighth type of line is continuous thin with zigzag. The thickness of it should be 0.2 mm and how that line should be, it is shown here. And where that line should be used? It should be used when we need to show an long break line. And last is chain thick. It's 0.5 mm. The example of that line is shown here
and where it should be used for indication of surfaces to meet spatial requirement, right? In next slide we will see the types of lines with the hidden lines. Now we will see the types of lines and its application. What is exactly an projection or construction line? These are the continuous thin lines used for constructing figures. Constructing figures म्हणजे काय, आता आपण लास्ट टेबलमध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ लाईन्स बघितल्या, राईट? त्याच्यामध्ये कन्स्ट्रक्शन थिन लाईन, आता जिथं जी कंटिन्युअस थिन लाईन आहे त्याचं ऍप्लिकेशन कुठं वापरायचं आपल्याला? प्रोजेक्शन लाईन और कन्स्ट्रक्शन लाईनसाठी. सो ती लाईन असं कशी असायला असते? कंटिन्युअस थिन लाईन. आणि ते कशासाठी वापरतो आपण ती लाईन? फॉर कन्स्ट्रक्टिंग फिगर्स. एका व्ह्यूच्या सहाय्यानं मला जेव्हा दुसरा व्ह्यू काढायचा असतो त्याचे प्रोजेक्शन्स खाली पास करण्यासाठी मला कंटिन्युअस थिन लाईन वापरावी लागणार आहे, राईट? Now next type of line is an outline line, right? These are continuous thick lines drawn to represent surface boundaries and visible edges of the object. Last table मध्ये आपण जी first type of line बघितली, that is continuous thick line, ती आपल्याला कुठं वापरायची आहे? टू फॉर विजिबल एजेस. म्हणजे एखाद्या डिरेक्शन मध्ये बघत असताना एखादा पार्ट जर आपल्याला विजिबल असेल, विजिबल म्हणजे दिसणारा असेल, तर त्याची प्रोजेक्शन दाखवताना आपल्याला तिथं कंटिन्युअस थिक लाईन वापरायचं आहे, राईट? नाउ नेक्स्ट इज हिडन लाईन. These are dashed medium thick line used to indicate interior and hidden surfaces. Hidden line कधी वापरायची आपल्याला? एखादा ऑब्जेक्टचं प्रोजेक्शन काढत असताना त्यातला एखादा पार्ट जर हिडन असेल किंवा इंटिरियर सरफेस दिसत नसेल तर त्यावेळी आपल्याला हिडन लाईन यूज करायचं आहे. त्याचं प्रोजेक्शन लास्ट स्लाइडला दाखवलंय, त्याचं कसं असायला पाहिजे? डॅश्ड मीडियम थिक लाईन, राईट? नेक्स्ट इज सेंटर लाईन. These are chain thin lines used to indicate the axis of the object and also to show the centers and arc. They are indicated with alternate long and short dashes, right? Now next is cutting plane line. These lines show the location of cutting plane. This line is a center line and made thick at the Now next type of line is hatching lines or section lines. These are an continuous thin lines drawn at 45-degree to the main outline of the section. The distance between the two parallel lines is 1 mm to 1.5 mm. Next is dimension or extension line. These are continuous thin lines. They are terminated at the outer ends by pointed arrowheads touching the outlines. The extension lines are extended above 3 mm beyond the dimension lines. Next is short break lines. These lines are continuous, thin and wavy. They are drawn to freehand and used to show short break. Next is long break line. These lines are thin with short zigzags within them and are drawn to indicate long break. In the next slide, we will see the application of these types. Now, let's see the earlier discussed type of line with a suitable example. See here, these are the dark line. These are the continuous thick line, right? The bordered, right? Here it is shown here somewhere, right? This is the outline line, right? First point we have seen is that outline. These are the visible faces in which we show it in a continuous thick line. जो पार्ट विजिबल आहे त्याला आपण कसं दाखवणार आहोत? कंटिन्युअस थिक लाईन मध्ये दाखवणार आहोत. कंटिन्युअस थिक लाईन. आता ह्या पार्टचं प्रोजेक्शन मला इथं खाली दाखवायचं आहे, राईट? हे पॉइंट असे खाली घ्यायचे. सो हे डायरेक्टली काढू शकणार आहे का मी? नाही. सो त्याचे प्रत्येक प्रोजेक्शन्स मी जेव्हा खाली घेणार आहे त्या प्रत्येक लाईनला आपण काय म्हणणार आहे? प्रोजेक्शन लाईन और कन्स्ट्रक्शन लाईन. आता इथून इकडे मला हे पास करू, ह्याला आपण काय म्हणणार आहे? प्रोजेक्शन लाईन और नथिंग बट अन कन्स्ट्रक्शन लाईन, राईट? नेक्स्ट इज अन कटिंग प्लेन लाईन. कटिंग प्लेन लाईन कधी असते? कंटिन्युअस थिक अँड लास्टला थिक लाईन असते, राईट?
म्हणजे इथं तुम्हाला या डिरेक्शनमध्ये दिस इज नथिंग बट अन कंटिन्युअस थिक लाईन. या डिरेक्शनमध्ये जेव्हा आपण कंपोनंटला कट करणार आहे त्याचं इंडिकेशन दाखवते. कटिंग प्लेन लाईन काय दाखवते, ह्या पार्टला कट केल्यानंतर तो व्ह्यू कसा असतो इथं मला तो दिसतो. त्याला आपण काय म्हणतो, सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू म्हणणार, राईट. आता इथं हॅचिंग लाईन आहेत, हॅचिंग लाईन और सेक्शन लाईन हे किती डिग्रीमध्ये दाखवायचे आहेत आपल्याला, 45 डिग्रीमध्ये. आणि त्याला आपण कुठली टाईप ऑफ लाईन वापरणार आहे, कंटिन्युअस थिन लाईन. सिमिलरली फॉर डायमेन्शन लाईन, एक्सटेन्शन लाईनला आपण जी काय लाईन टाईप ऑफ लाईन वापरणार आहे ती सुद्धा कुठली वापरणार आहे आपण, कंटिन्युअस थिन लाईन. नाव नेक्स्ट इज सेंटर. सेंटर लाईन. आता एखाद्या ह्या सर्कल आहे, या सर्कलचं मला जेव्हा सेंटर लोकेट करायचं असतं तेव्हा ते तुम्ही कुठली टाईप ऑफ लाईन यूज करणार आहे, सेंटर लाईन, राईट. नेक्स्ट इज हिडन पार्ट. आता एखादा पार्ट हिडन आहे, इथून बघितल्यानंतर तुम्हाला पार्ट दिसत नाही, तर हिडन लाईनचे रिप्रेझेंटेशन इथे कसं केलेलं आहे, विथ द हेल्प ऑफ अन हिडन. नाउ लेट्स सी द शॉर्ट ब्रेक अँड लॉंग ब्रेक लाईन. इथे तुम्हाला एक सिंपल एक्झाम्पल दिलेलं आहे शॉर्ट ब्रेक लाईन्स. हा छोटासाच पार्ट आहे म्हणून इथे काय दाखवलं त्याला शॉर्ट ब्रेक लाईन, आणि ही लेंथ मोठी आहे म्हणून आपण याला काय म्हणतो, लॉंग ब्रेक लाईन, राईट. थँक यू. हॅव अ हॅपी लर्निंग.